Это он типа виноград давит, вино делает. Так, вытягиваем. Всем салам алейкум, братва, всем здорово, приветствую вас на своем канале, канал RaymingPlay. Вот, так, будем проходить дальше наш Hogwarts Legacy. Я тут без вас немножечко пошаманил, просто побегал тут по карте, да. Потому что было скучно, короче, такое, сделал побочное задание, такое скучное. Тут была такая женщина, путешественница, археолог. Вот, ну мы пришли к ней, короче, она нам показала, что можно вот такие вот монументы открывать, монументы Мерлина. Вот, ну в принципе и все, там побегали еще туда-сюда, встретились с нашей подружаней, афроамериканкой подружаней, да, которая спросила нас, почему я морожусь, почему я ей не рассказываю, что произошло. Ну, мы ей рассказали, да, как кентам, как кенту. Вот, ну, в принципе, все. В принципе, на этом как бы все. Не особо много вы пропустили. И в библиотеку я там зашел. Вот, с книгой. Воспоминания, получается, мы увидели воспоминания. Там, где наш вот этот мах, дедулька с бородой. Оказывается, был еще такой человек, как я, который поступил на 5-й курс и тоже обрел древнейшую магию. Ну, в принципе, и все. Вот, видите, вот такие темы. Сейчас покажу, как это действует. Вот, мы это прожали, теперь надо найти, как это работает. Это не работает. Акция. Не, нихера он не тянется. Ага, значит, шарик, он, короче, не двигается. Мне надо куда-то этот шарик переместить. Может, надо его переместить прям в круг? Или куда-то туда вниз? Так, ну давай, притягивайся. Давай, 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 давай. У тебя получится. Ну, тяни его сюда. А как далеко я смогу отойти? Он же отпустится рано или поздно, ж правильно? Нет, он не отпускается. Гляньте, он держит до последнего. Ах, ну и ладно. Потом как-нибудь разберусь. Так. Что у нас по заданиям? Занятия по травологии. Занятия по травологии. Так, будем потерять... О, потеряно. Это такое побочное задание. Мы его просто возьмем. Так, карта Хогвартса. Нам надо сюда. Поближе. Вот сюда дадим ТП. Да, как-то так. Немножко провтыкал с предыдущей записью. Я чуть недоразвитый, походу, человек. Не проверил даже, что я там записываю. Голова. Вот, и из-за этого, блин, пару заданий вы не увидели. Ну, я же говорю, ничего там особенного, такая скукотина. Поэтому много вы не пропустили. Так, воняет чем-то, говорят тут. Шо? Опять тут сидел, блядь. Начать задание. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Профессор Чеснок? Что она такая молодая? Ah, hello. Class,
please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Угу. В Гарри Поттере они наушники одевали. Everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Так, вытягиваем. Ради... Quickly, place your mandrake in the new pot and pack down the soil. Ох ты ж, ничего себе. Вот так оно орет. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. Прикольно. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables. I wonder if hippogriffs... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Да, мне понравилось, прикольно, да. Но глохнуть можно. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's Okay. see how to balance my star thistle arrangement. Dittany's restorative properties make it a бадьян. vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all Будет should know то from через Professor 10 Sharp's минут. class. Вот так вот даже. Прикольно. Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping Использующую cabbage. капусту. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Кусается, блять. Пиздец. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. Да-да. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Пошли. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I Мне nearly put кажется, что я Sebastian не in his туда place иду. myself. I mean, I would have, if Hecate hadn't stopped me. Didn't she... Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. Так, Go on.
grab a few of the... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. Так. Китайская капуста. А что надо сделать? Атакуйте манекен, удерживайте. Ага, чтобы выбрать типа ее, да, можно? Да. Так, чтобы открыть китайскую, затем нажмите, чтобы использовать ее. Хорошо. Хорошо. Look at that. Ага. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum Нормально. planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. А, да, наверное, они иногда полезны. Да, но ведь это манекен, уже представляю. Это первое. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from... It's chaos out there. Да Trolls and вокруг hogsmeade твоего and such. творится, ну... You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Пиздец, я только что пытался прочитать, а я сижу издалека и играю на джойстике. Блядь, это пиздец. Вот слепой крот играет в Гарри Поттера сегодня. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. Terribly sorry, Mr. Clock. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. Эй, блядь. I'm eager to learn more. Отойди от с кадра. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Заигрывается. Ну, капец, она молодая, обалдеть. Это наш ученик. Считаешь. Так, 5 минут осталось. Бадьян. Вот тут, значит, можно такие моментики, да, выращивать. Оп, подспидим чуть-чуть. Так, дорогой профессор Чесноук, как мило с вашей стороны вспомнить, что я люблю клубнику. Опа, Элеонора, прикол. Так, забираем. Забираем. Что у нас тут еще есть? Так, бадьян. Ой, он мне нужен, да? Или нет? А долго он тут будет, интересно, расти? Или пофиг, типа я могу убежать отсюда? Наверное, могу убежать. Ну, тогда пойдем выполнять дальше задание. Так, требуемый уровень. Посетить занятия по зельеварению. Я ж посетил, не? А, по зельеварению. Это была травология. Так, ну тут мы пробежимся. Тут недалеко, нет смысла давать ТП. Так. Газу. Где-то тут должен быть класс. На базе. Профессор Блэк? Не понял, это что за расизм? А ну, удивите меня. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries.
It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Пожалуйста, приступайте, давайте. Погнали. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Понемножку. Ну что у нас там, баланда какая-то получилась. Сейчас весь Березан будем кормить. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Ah. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Окей. Так. My parents considered keeping me home from school. Professor Sharp said that Wiggenweld potion can treat injuries. Hope I never need it. Да, это точно. Так. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. You remember me, don't you? Gareth Weasley. Ah, yes. We met in the common room. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Ладно, I'll давай. get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Хорошо, давайте соберем. Your potion should not be that color. У него сейчас тут, блядь, вынесу всю хату. Так, что тут написано? Ага. Понятно. Мне тут надо это найти. Перо Фупера вот есть. Precision is key when brewing potions. Я тут стану, чтобы не полез. Так, оп, все. Сюда. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Окей. Should you Так. chop the didney or Теперь cut? моя очередь. Wrong answer could result in Рябиновый unfortunate отвар. loss of your eyebrows. Время варки 12 секунд. Быстренько. Я так понимаю, некоторые зелья можно будет варить и по часу. Все. Есть. Зелье Эдурус. Зелье, которое усиливает защиту выпившей, покрытые прочной каменской кожей. Можно, блин, сделать. Может, он мне когда-нибудь пригодится. Как считаете? Или пока ничего не надо? А, мне надо его сделать в любом случае, да. Поэтому, да, делаем.
Время варки 30 секунд. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, Опа, сейчас it's not что-то supposed будет. to. Класс. Dragon Dunk. What happened? Well done, Красиво, братан. My Wiggenweld potion's Нормально not ты rubbish. суету навел Wish I тут, could just replace it. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. мистер Again. Суетолог. Да, у меня уже зелье, по-моему, Mr. там. Weasley did not do this создано. on his own. His accomplice will answer Так. to me as well. I Шар. brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Да. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. О, Taking красиво. responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Супер, мы справились. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Немножко Professor Sharp must пиздюлей have learned a lot получили. during his time as an Auror. Fine job brewing your first слегонца Wiggenweld. совсем, My может, roots are чуть-чуть. going to reap from that inspiration. Так, обновление журнал заданий. Че у нас там задание? Потерять т-т-т-т. И чё? Ничего нету такого. Странно. Что было написано? Коллекции тут у нас имеются. Так, ладно, выходим отсюда и бежим куда-нибудь подальше. How nice to see you, my young friend. Нормально. Порядок. Sir Nicholas, our house ghost, is you. You can find him near the Great Hall. Давай. Сколько далеко бежать? Да, лучше ты подать. Так, вот сюда. Сейчас телепортируйся, выполняем задание. Мне захочется какого-то крепкого приключения, уже где-то побегать, подраться бодренько. Вот он, ублюдок. Нельзя тебя спалить? Лё! Ха! Это что было такое? Да. You there? Yes, you. I wonder if you might come. You wanted to see me, sir? Yes, Sir Nicholas de Mimsy Porpington, at your service. Nice to meet you, Sir Nicholas. I know about the book you found and its missing pages. I may be able to help. Follow me, if you will. It's not too far. Wait, how do you know about the book? And that it's missing pages? Word gets around amongst the ghosts. You were spotted with Mr. Sallow in the restricted section. Don't worry, your secret's safe with me. Удобно тебе летать. This may be a leap, but I believe I know who ended up with those pages. I'd be happy to take you to him, if you'd be so kind as to perform a small favor for me along the way. Это какое? A small favor in exchange for getting those pages.
Yes, it's nothing really. I'd be grateful if you could simply go into the kitchen and procure a little rotten roast beef. Тухлого ростбифа. Окей. I beg your pardon. Roast beef. Rotten roast beef. That is correct. Rotten roast beef. If one floats through it just right, one can almost taste it. Ладно. Ugh. I suppose I can do that. But why me? It's simple, my young friend. My ghostly form cannot carry it. Он долго спускается. Now, if you'd be so kind as to collect the roast beef, I shall explain everything else in due course. Ah, here we are. Tickle the pear and head on in. Did you say tickle the pear? Yes, in the painting. I'll wait right here. Do try not to get in the way of the house elves. I'm already imagining sweet aroma of rotten roast beef. Хихи-ха-ха. Погнали. Грушка. A student Never will in the understand kitchen. students. What could Plenty they of want? delicious food and found themselves a bit peckish likely. Certainly how makes hungry Rookie's growing job humans easier. can get. Here's a welcome Перекусить. treat. Delicious. Обалдеть. Ой. It smells glorious in here. Покушать можно все подряд. Here's some beef, but it's not Ой. rotten. I'd best keep Я looking. извиняюсь, я вам тут поломал. Ой! Королевская роза. О, классно. Так. Ugh, there's a disgusting smell. Вот и I роза. must be getting close. Oh, a student? What a treat! Пинки. What can Finky get for you? A pumpkin pasty? Perhaps some Welsh rabbit? Sounds lovely, but what I really need is this rotten roast beef. Ah, Nick sent you, didn't he? Please help yourself. Finky supposes Nick's tired of loitering about simply to experience the faintest memory of the taste of food. Та-да. Это Do хороший you and the other вопрос. house elves conjure the food served in the Great Hall? Goodness, no. Not even house elves can conjure food out of thin air. Food is one of the 5 principal exceptions to Gamp's law of elemental transfiguration. We can, however, multiply it, transform it, and, of course, prepare it. Then we send it straight up to the Great Hall. Прикольно. Да ладно, это уже не особо It was nice интересно. to meet you. Thank you for the beef. Happy to help, and to meet you as well. Please give Nick Finky's regards. Да, окей. Какой милый гоблин. Чей All эльф, of this was господи, going говорю, on right гоблин. beneath our feet. Так. Это он типа виноград давит, вино делает. А можно к тебе? Не, я не залезу туда. Дискотека полным ходом. Тут я вижу, вам всем весело. Перепрыгивай стол, оба. Давай возьмем. Finky keeps all us house elves in line here in the kitchen. It's all right. Here's a welcome treat. Delicious. Вкусняшка. Держи. Ah, you're back. No trouble, I take it. Not at all. Finky sends her regards, along with the rotten roast beef. Ah, glad to hear it. Kind elf, Finky. Да. Now, let's get that beef to Sir Patrick Delaney Podmore, and you'll be one step closer to finding those pages. This is all rather cryptic, Sir Nicholas. What's going on?
terribly sorry. I'm getting ahead of myself. Sir Patrick organizes the Headless Hunt, a group of headless ghosts who gather for various, headless activities. Headless activities? Yes, you'll see. Anyway, I don't know how, but a member of that hunt, Richard Jackdaw, had the pages when he was alive. My plan is to take the rotten roast beef to Sir Patrick so that he'll allow me, us, to engage with the hunt and speak to Jackdaw. Shall we? Друзья, был не для нас. Что мне делать, когда мы туда доберемся? What am I supposed to do when we meet the hunt? Allow me to do the talking. They can be a rather supercilious lot. I'm certain they'll be welcoming to you, however, in no small part due to the rotten roast beef you'll come bearing. Ага. Ну что Very ж. well. I'd like to meet Sir Patrick myself and see this headless hunt. Ah, wonderful. You won't regret it. Погнали. Do stay behind me. It's Sir Patrick we want. Oi, Nesta, look who's here. What have we told you, nearly headless Nick? Hello, Sir Ramsay. Do let us pass. We've brought a little something for Sir Patrick. Probably come to try to beg his way in again. Do they always talk to you like that? Ah, all in good fun. Once Sir Patrick lets me join the Headless Hunt, I'll be right there with them. This offering is sure to win him over. Don't forget why I'm here, sir. Rest assured, you'll have your information from young Jackdaw in no time. Wherever he may be. What I'd give for a flagon of mead or a nice leg of lamb right about now. Then this party would be complete. How about the next best thing, Sir Patrick? Ah, Sir Nicholas. And a student. Who let you in? We brought you a gift. Как оно ему не воняет под нос. This is all very suspicious. What do you really want? As if I need to ask. It's Richard Jackdaw. Where can we find him? May we speak to him? Jackdaw, eh? Why, here he is now. What a shame. Without his head. I bet you've always wondered what that's like, eh, Nick? Sir, you jest. It's bound to be around here somewhere. Probably being used in a game. If you find it, I give you my permission to speak with him, my young mortal. It's the least I can do for you for bringing this putrescent gift home. Вонючий, блядь. Sir, there's another matter I wish to discuss with you, if I may. Tut, Sir Nicholas. How many times do I have to tell you? Our entry requirements are quite clear. But, sir, we aren't the headless except for a little bit of tendon hunt, after all. Now, please, follow me, and I shall help you find your way out. Farewell, my young friend. Perhaps your luck with these chaps will be better than mine. Ага. Давай. Так, ну шо. О, записка. Ух ты ж, блин. Ага, мостик. Так, туда-сюда, лес, хорошо. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Какой это я. Так. Далеко мне бежать надо. A fine night for revelry. Очень много. Who will be next to play our little game of hide and seek amongst the pumpkins? Тыква. Pumpkins. Зачем тыква? Что тыква? Сэр Нестор Эмстон. Погнали. Hello again. Can you help me? Ah, Sir Nicholas's young friend. Has he abandoned you? Not at all. I need to speak to Richard Jackdaw. Sir Patrick said his head might be around here somewhere. Indeed it might be. It is a bit unorthodox to include a mortal, but if you do wish to speak with him,
Oh, why not? You can speak with Jackdaw if you can find his head amongst these pumpkins. Not just once, but 5 times. Good old Dumfrey will move the head to a different spot each time you find it. Those are the rules. What say you? Пойдет. Why are you using Jackdaw's head for this game? Well, if you must know, Jackdaw's our newest member, so we like to put him through his paces. Ага. Ладно. If that's what I need to do to speak to Jackdaw, I'll do it. Marvelous! Of course, a mortal holding a wand has an advantage over us ghosts. You can simply blast away to your heart's content. Remember, the game's not over until you find him 5 times. 5 раз, кстати, хорошо. Begin! Cast away О until май you гад. find Опа. Whatever you say, Dumfrey. This is not my finest moment. А что надо? Я понял, просто искать. Revelio. Won't be long now. You'll find him. Вот оно. Нихера. Да вот он. Стоять, блядь, падла. Я бегу за ним. Изи. Как это изи? Просто за ним ебашишь. Ух ты, блядь. Листочек я видел, летал. Ну иди этот хер. Вот опять здесь. Ну. Это собрал. А он вижу. Оп, оп. Куча тыков. Вот он, нашел я его. Изи катка. Well done. Of course, having a wand served you well. Still, I believe congratulations А, ну а шо, правило есть правило, что ты поделаешь. Not too bad for a mortal. Now, say what you need to say to old Jackdaw here, hmm? You've earned it. Nicely done. But what's going on? You're not a member of the Headless Hunt. No, I'm not. Sir Nicholas said you might know the location of some pages I'm looking for. Merlin's beard. I know precisely the ones you mean. I pinched them from Peeves. How could I forget? The map on those pages led me to my demise. I was not ready for what awaited me in that cave. The pages are likely still mouldering away with my, remains. Quite a final adventure, I must confess. The pages are why you lost your head. And I must visit a cave and search for your corpse. Yes. You'd think a decapitated ghost would get used to the word corpse. Say, here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to go? Давай, окей, отлично, что в пещере, как отрубили тебе голову, как где. Так, хорошо, давай. Did someone in the cave cut off your head? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze, after which I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Обалдеть. Hence, when you visit, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you... Ну окей. А как у Пивза он How is it украл? possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. Ah. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor. Whatever's likely to cause the most chaos. Понятно. I found them after he ran riot through the library. Doubt he even noticed they were gone. Прикол. А что в пещере? What will I find in the cave? Aside from my mortal remains, if I remember correctly, some treasures, a Волшебный мост. But what kind of an adventure would it be if I spoiled the surprises for you? Ну ладно, I need those отлично. pages, so I suppose I'd better meet you. Thank you. Not to worry. I'll just need to be reunited with my body first. But Dumfrey can handle that. See you at the forest's edge. На опушке леса, да?
Так, она пушка леса. Где Хогвартс? А, мы далеко отошли. Вон Хогвартс, в деревне. Так, опушка леса. Задание. Никак не выплюнул. Призрак нашей любви. Пришлось взять карту с собой. Пушка леса. В какой стороне леса, ну? Так, а ну, включим карту. Далеко это бежать надо? Это вообще не здесь. Так. Вообще не здесь. Карта мира. Относительно не близкий край. Но отсюда будет поближе. ТПшку дадим. Отсюда будет поближе. Ой. Сюда. Что-то было. Бабло. Так, идем через посадку. Грибы собираем. Шляпы усатые. Пал. Не понял. Лё какой. Лё, жабок. Ой. Мне надо увернуться, кстати. Нужно пособирать. Оп. Раз, увернулся. Два. Жабакинский, гляньте, какой, опа. Оп. Оп. Жабакинский какой. А не, пупсик, давай, наверное, будем кончать с этими историями. Все, тебе уже плохо, да? Yes. Опа, мне кто-то помог. Или наоборот не помог. Что, уничтожить тебя, урод? Ха. А во что я его превратил? Давай, ух ты! Ну шо, блядь? Голова ты мармулиновая. Так, монетки. А куда этот упал? Тигр. 24/7. Непонятно. А я, наверное, выпал. А, мех. Дворняги. Собака сутулая. Получается, я могу везде тут карабкаться? Что они реально сделали, что можно везде залезть? Прикольно. По дереву нельзя случайно. Блин, очень много опасностей. Тут еще есть враги. Они что тут делают? Ля, волкодав, волка не маг. Антимаг. Оп. Ба. Тихо, темных волшебников победил. Ни о чем. Сейчас мы их тут облутаем всех по берегу, чтобы долго времени не тянуть. Так, а тут что такое? Камни какие-то, блядь.
Лунный камень. Я туда могу зайти? I should investigate. Ну, не, давай пока мы сюда заходить не будем. Да, в лесу много злодеев всяких разных. Yes, but only mother. Levioso. Accio. Incendio. Сдал взбучку им. Все, до свидос. Уничтожено. Шерстяная накидка с начесом. Как она выглядит? А ну. О, вот это прикол. О, вот это вообще классно. Нет приемных характеристик. Стоимость продажи 90. Это дорогая, прям такая. Вот эту берем. Кайф, еще и красная пойдет. Такая темно-красная. Злодей, это изи. Вообще порядок. Ни о чем. Квец, я именно сбился с пути, с дорожки. А ну, смогу ли я залезть? Мне интересно. Не, не настолько. Так я уже ассасина накрутил. А почему? I don't think I'm ready for this just yet. Свериться с ней. Не понял. Немножко не понял. Что он от меня хочет? Используйте карту с парящими свечами, чтобы найти сокровища. Давай. Хорошо. Призрак ночи любви. Стоп, так это не то. Мне нужно выучить обезвреживающее заклинание, причем я смогу после... видишь как? А мне вот. Обратно до дома надо бежать. Ладно, сейчас последнего ушатаю. А гляньте, какой пупсик идет. Темная дворняга. Все. Дворняга есть. Лут. Маска из психиатрической лечебницы. Ребятки, посередине ману психиатрической лечебницы. Маска, что это такое? Перчатки, кстати, прикольно. Так. Имперская, прям императорская. Да ты шо его. Возьмем ее. Очки. Закрыто. Да, так вот. Уничтожить. Значит, невозможно. 11 уровень надо, чтобы ее носить. Ужас. Не, маску мы такой носить не будем. Это жесть. Сильно жестко. Так, тут тоже надо левел. Ладно. Делаем ТП. Хогвартс. Карта Хогвартса. Так, быстрый путь это вот этот. Сейчас изучим новое заклинание. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Эй. Вы не можете посетить занятия по защите от темных искусств в течение дня, блять. Ну а что мне делать? Вы можете ускорить время, используя карту и нажав R3. Давай попробуем. Карту R3, ты говоришь. Будет ли это эффективно? Да, окей, я понял. Вот и все. А чё нет звука? Это так и должно быть. Типа она там рассказывает, они там учатся, хи-хи-ха-ха.
Тыры-пыры, в жопе дыры, блядь. А старая пожилая бабулька сейчас будет учить нас. Ну что, мистер Перхоть, научите меня, пожалуйста. I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. Expelliarmus. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Вот Expelliarmus уже погодится. A focused mind and a steady wand. Expelliarmus. Так. Ставим Expelliarmus. Так вот ставим. Expelliarmus. You seem to have the right Incendio. But keep practicing. Accio. Expelliarmus may save your life one day. Угу. Убирать палочки или другие оружия из рук врага. Это хорошо. Still at it, I see. Да, упражнялся с легонца буквально. Забиваю манекена. Так, ну что, мы это сделали, можем идти дальше. Так, карта мира. Так, ТПшечка вот сюда. Мне интересно, что там в пещере, кто что на нас нападет, блядь, пиздец, я уже в предвкушении. Что там такого интересного? Гоу, бежим. А, днем тут особо никого нет. Я так понимаю. Курочки! Петушара. Оп. Ага, его надо теперь ждать. Это ночью будет, я понял. Ну, подождем. Here I am, as good as my word. Супер. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. Just like a Gryffindor to brave the forbidden forest in pursuit of adventure. Ну да. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Mm-hmm. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Пауки. Oh my god. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Я побежал. Or Greek? Expelliarmus. Accio. Incendio. Да, еще маленькие какие-то пауки. Да что ж такое? О, ты пауки и то тяжелее, чем персонажи NPC. -2 сразу. Есть. Ох ты, блядь! Детеныши шипастого паука, это детеныши? Я вообще не туда иду, куда мне надо. Все, пока. Пиздец. Вообще не туда пошел, оказывается. Я через лес буду бежать.
The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. О! Что это такое-то? А, чё, мешочек. Я до сих пор в драке. Что такое? Пушишка. Что это такое? А еще пушишка. Так, 20 метров осталось. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. И гордое оленье озеро. Блин, ну это отсылка тупо к Гарри Поттеру только что было. There it is. Just as Jackdaw described. Похоже. Похоже на то. Теперь надо найти. Intramuros. Accio. Ну шо, портал открылся, заходим туда. Aren't you a little far from home? Raymond knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Херасе. I won't rest until dead. На, блять, малолетка. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Забили двоих только что. Вообще порядок. Это же приключения поинтереснее. I wonder how big this place is. Accio. Impressive. That must be where all this leads. Логично. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of my spells will help me through this. Паутина. Я был хорошим учеником. Блять, пауки. Accio. Incendio. Па. Incendio. Levioso. Accio. Супер. Так, у нас получилось. Мне надо куда-то туда, он сказал. Сейчас бежим сюда. Пещера-то большая. Incendio. But if Jackdaw could solve this, so can I. И еще одна где-то. Вверху. Так, это мы открыли, бежим дальше. Тут надо немного подгорбатиться. Я ж туда иду, я надеюсь. Мне кажется, я не в правильном направлении иду. Угу. Тут книжка недоступна. Ладно, побегаем. Чё тут да как? Опыт. Да, сюда, все правильно. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Эй. Давай, давай, оп.
Мне ж сюда или туда? Давайте сюда пробежимся, что тут есть. Сундук. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Вот и все. Accio. Levioso. Accio. Incendio. Боу-боу. Accio. Incendio. Супер, погнали. Вот это подбираем, клык паука. Лишним не будет. Ого, запрыгнул технично. Так. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Так, это все опыт. Да, господи, сколько уже бежать-то можно, а? Ни хера не могу притянуть. Стой, тут что-то есть. А что это за огонек такой-то? Странный огонечек. Ну, попробуем. Не, ни хера. Непонятный огонек. Сюда мы запрыгаем. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Блин, это просто секрет был, да? Да. И он еще один. Ну, блядь. Я не туда пришел. Так, я вижу, что тут можно летать на чем-то. Но на чем не понял. Теперь понял. Все, нам надо будет эту херь дотянуть. Тут, в принципе, легко. Тут берем сундук. Дальше. Все, тут направо. Оп, стоп. Пропустил. I'm glad Richard Jackdaw left me something behind. Заполнено уже, мне карманов не хватает. Блин, а куда ж мне надо? Что я вообще не понял. Только что. Блять, что я не так сделал? Тьфу, блять. Ну и что такое? Куда не туда я пришел? Ладно, посмотрим по карте. А, карта недоступна. Вот оно что, Михалыч. Хорошо. Тогда спускаемся сюда. И оббегаем. There it is. Да. The bridge, it's almost complete. More spiders. These can't be what the head of Richard Jackdaw. Бу-бу. Incendio. Accio. Levioso. Это вот... Ой, да ладно, красиво было. Это вообще красота была. Так, паук-босс. Блин, маленькие эти еще паучки, вот лишние. Ой.
Incendio. Уничтожили его. Супер. Оп. Incendio. Блять, не попал. Тихо. Малолетку забил. Ту. Incendio. Farewell, monster. I can only imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Супер. На низ, наверх, там по-любому сундук есть. С деньгами. Угу. Untouched И chest. надо активировать. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Есть. Так, мы уже близко, я так чувствую. Там кто-то стоит? Охрана. Security, да? А вот и карта, которая привела тебя, голокарт. Так. О. Ты, блядь, какой-то резкий. Ух ты, блядь. Назад, назад, назад. Есть. Сейчас будет 3 босса, я чувствую, да. Ой, они большие. Вот так голову снесем ему просто и все. Еще 2. Ой, как они тяжело бьются. Назад, назад. Не могу его поднять. Да, его хер подымешь. И что ты будешь делать без оружия? Ладно. Есть. Это где-то здесь, верно? Ну да. Да, такое уже было. Похоже. Ой, потоп. How am I being protected? What sort of magic is this? Вот это умно он придумал, я тоже об этом подумал. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. А двери будут сегодня открываться там? Не? О, да. Спасибо. What is this place? А я грибу. У меня, кстати, капуста есть еще, китайская, которая жевательная. Надо ее испытать сейчас будет. Я уже совсем забыл за нее.
can it be? Рекхэм. Обалдеть. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Хорошо. Very well. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Таланты. У нас еще таланты есть. Я и вы. Эти таланты повышают вашу общую эффективность. У меня 6 очков? Обалдеть. Вау, я могу что, улучшать тут? Да ладно. Вот так вот даже. Приобрести талант. Ну давай просто ради интереса. Можно... Да, одно очко используется. О, тоже пойдет. Вот это круто. Это не особо. Темное искусство, курда. Что за талант? Ага. Вот как. Повышенный урон. А тут? Ага, можно вот это взять. Это нормально. Так, ключевые. Блин, сколько у меня всего пооткрывал. Комплект заклинаний. Приобрести талант. А, вот как. Чтоб по-быстрому. Я понял. Но пока нет. Тайт и бросает оружие врага. О! Кстати, очень неплохой талант. Я его использую. Снижает время перезарядки. Тоже хороший талант. Ага. А, ну скрытность. Ну скрытность тут понятно. Снижает способ обнаружения. Бегать можно. Так, выручай комната. Зелье. Понял. Ага. Еще одна, я понял, они свапаются. Так, хорошо. У меня осталось 2 таланта. На них мы используем что-то из этого, наверное, больше. Или попозже этого использовать все эти дела. Да, пусть очки. О, тут это я использую. Все. Ну и ладно, ключевых еще можно использовать. Вот это тоже. Типа переключаться между талантами. А ну, попробуем это сделать. Так.
Вот, типа, и нажать просто R. Не, нихера. Назначить. Вот что такое плюсик, вот плюсик. Вот, второй, я понял. Я понял, прикольно. Так, это у меня все эти моментики у меня имеются. У нас будут здесь заклинания вот такого характера. Такого. Ага. Ну, вот так вот. И фонарики, где наши? А, это все, что было. Да, прикол. Чтобы быстро менять. Так, хорошечно. Выходим отсюда. Покидаем это место. Понимаю, сейчас сразу в Хогвартс ТПшник. Ну, скорее всего. А I нет. found the pages and the map chamber. Why would I need the book? Покиньте зал. Да, блин, а зачем мне... Да, зачем мне, блин, этот покидать, если я могу просто... А, не могу я. Ладно, раз уж я в менюшке, я пока переоденусь. Дракона. Прикол. Смешнючие очки. Нам дали. Шарф я хотел поменять. О, вот этот поинтереснее цвет. Более пацанячий. Погнали. Покидаем этот зал. Ой. Переборщил. Back at Hogwarts. Обалдеть. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Что было? Levioso, Accio, Incendio, Expelliarmus. Ну и где вы, листики? Эй, а что происходит тут? А, тут хихи-ха-ха у них. Так, надо какое-то мне красивое место. Очки случайно надел. Надо какое-то красивое место. О, пойдет. Все, на этом моментике мы закончим с вами, да, продолжим уже в следующей серии. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие серии. Всем пока.